Hello everybody, this is Alauddin speaking. Today we will talk about helminthic drugs. Uh, Generally, as you know, helminths or worms are multicellular organisms that infect very large number of humans and cause a broad range of diseases. More than 1 billion people are infected with intestinal nematodes, and many millions are infected with filarial nematodes, flukes, and tapeworms in other organs. Complete elimination of parasites is the goal of therapy, although this goal can be challenging with certain helminthic infections because of both limited efficacy of drugs and frequent reinfection after therapy in endemic areas. Generally, this is the drugs used for the treatment of helminth infections. في الكولوم اللي على الشمال في infecting organisms في النص في drug of choice, and then في اليمين الكولوم اليمين اللي هو alternative drugs. فعندنا أول نوع أول جروب اللي هو الراوند ويرمز أو النيماتودز، والدرج اوف تشويس زي ما شايفين هما mainly أكتر حاجة الألبندازول، ميبندازول، إيفيرمكتين، بالإضافة للدايثايل كاربازين، بالإضافة للميترونيدازولز. هنا السكند جروب بتاع الهيلمنتس اللي هو الفلوكس أو التريماتودز، mainly اللي هو أكتر حاجة بنستخدم برازيكوانتيل. في التيب ويمز أو السيستودز أكتر حاجة بنستخدم برازيكوانتيل بالإضافة للألبندازول. فهنشوف أول درج اللي هو الألبندازول. والألبندازول is broad spectrum oral anthelmintic, the drug of choice for the treatment of hydatid diseases and cysticercosis. It is also used in the treatment of pinworm and hookworms infections, ascariasis, trichoriasis, and السترونغلايدوزيس. البندازول chemically هو عبارة عن بنز إميدازول كارباميد. after oral administration الابsorption بيزيد مع الفاتي meals and then rapidly undergoes first pass metabolism in the liver to the active metabolite albendazole sulfoxide. بعد ذاك it reaches variable maximum plasma concentration about 3 hours after a 400 milligram oral dose, and the plasma half-life بتاعته is 8 to 12 hours. The sulfoxide is mostly protein bound, distribute well to tissues and enteral bile, cerebrospinal fluid, and hydatid cysts. Albendazole metabolites, all of them are excreted in the urine. Benzimidazoles act against nematodes by inhibiting and microtubule synthesis. Bendazole also has larvicidal effects in hydatid disease, cysticercosis, ascariasis, and hookworm infections, and officidal effects in ascariasis, anchylematosis, and trichoriasis. فالالبندازول هو بيشتغل على النيماتودز بانه بيعمل الميكانيزم اوف اكشن inhibit المايكروتوبيول synthesis، while عنده بعد ذاك other effects في الهايديتد ديزيز لاريفيزايدال، بعد ذاك بالاضافه لانه هو اوفيسايدالز effects. فديل two effects في certain types of اللي هو helminth infections. Clinical uses: albendazole administered on an empty stomach when used against intraluminal parasite but with a fatty meal when used against tissue parasites. فعنده different types of administration. إذا استخدمناه في against intraluminal parasites بيكون دايما شنو بيكون في empty stomach. إذا دارين نستخدمه في التيشو باراسايت بنستخدمه مع الفاتي ميل لأنه قلنا الفاتي ميل بتزيد الابزوربشن. أول استخدام في الأسكاريازيس trichoriasis and hookworm and pinworm infections. For all adults and children older than 2 years, single dose of 400 mg orally, repeated daily for 2 to 3 days for heavy infections,
and in 2 weeks for pinworm infections. فده أول استخدام للبندازول. For trichuriasis, combination of either mebendazole or albendazole with ivermectin and a combination of albendazole with oxantyl palmate marked improved treatment outcomes. ففي الترايكوريزيس دايما بنستخدمه in combination. استخدام الثاني في الهايديتد disease albendazole the treatment of choice for medical therapy and is useful adjunct to surgical removal oral aspiration of cysts with dosing 400 mg twice daily with meals for 1 month or longer. Side effects, contraindication, and caution of albendazole when used for 1 to 3 days. Albendazole is nearly free significant adverse effect, mild and transient epigastric distress, diarrhea, headache, nausea, dizziness, lassitude, and insomnia can occur. In long-term use for hydrated disease, for 1 month, albendazole is well tolerated, but it can cause abdominal distress, headache, fever, fatigue, alopecia, can increase the liver enzymes and pancytopenia. Exposure to albendazole is increased by dexamethasone, praziquantel, cimetidine, and decreased by phenytoin, phenobarbital, carbamazepine, and ritonavir. ده اللي هو drug interaction. طيب الدرج الثاني اللي هو بيثينيول، والبيثينيول هو alternative to triclabendazole for the treatment of vasculitis اللي هو بيسموها sheep liver fluke, and an alternative to praziquantel for the treatment of brachomyiasis. طيب for the treatment of brachomyiasis and vasculitis, a dose of alpithianol is 30 to 50 mg per kg in 2 or 3 divided doses given orally after meals on alternate days for 10 to 15 doses. Then we have diethyl carbazine citrate, هو drug of choice في treatment of filariasis, lowiasis اللي هو اللولوة, and topical eosinophilia. It has been replaced by ivermectin في treatment of onchocerciasis, والdiethyl carbazine synthetic piperazine derivative rapidly absorbed from the gastrointestinal tract. Diethyl carbamazine immobilize and microfilariae and alter their surface structure, displacing them from tissues and making them more susceptible to destruction by host defense mechanism. فمهمته انه يعمل لنا immobilization للمايكروفلاريي، بالتالي بيخليها معرضة لأن يحصل لها destruction اللي هو الهوست defense mechanism. and mode of action against other worms unknown، لكن في المايكروفلاريي اللي بيعمل لنا immobilization. Clinical uses: the drug should be taken after meals. Used for اللي هو وشرشية بانكروفتي، بروجيا ملايي، بروجيا تيموراي، اللولوة. Diethyl carbamazine is the drug of choice for the treatment of infection with these parasites because of its efficacy and lack of serious toxicity. Antihistamine may be given for first few days of therapy to limit an allergic reaction, and corticosteroid should be started and doses of a diethyl carbamazine lowered or interrupted if severe reactions occur. Other uses: for tropical eosinophilia, given orally at a dose of 2 mg per kg 3 times daily for 2 to 3 weeks. Diethyl carbamazine is effective in Manzanella streptocera infection, reduce the prevalence of Escherichia bankruptcy infection, generally in combination with ivermectin or albendazole. الدرج الرابع في غلط في الترقيم هو الإيفيرمكتين drug of choice of strongyloidiasis and onchocerciasis, alternative drug for a number of other helminthic infection أو helminthic infections. Ivermectin هو semi-synthetic macrocyclic lactone
Ivermectin appeared to paralyze nematodes and arthropods by intensifying gamma aminobutyric acid mediated transmission of signals in peripheral nerves. فالميكانيزم اوف اكشن بتاعته انه بيعمل لنا intensifying للجابا او جاما امينوبيوتريك اسيد، فهي بتعمل لنا بعد ذاك بتخلي لنا النيماتودز بارالايز في حالة بتاعت paralysis. side effect principally from the killing of microfilariae. كل السايد افكت جاي نتيجة لأنه بيعمل killing للمايكروفيلارياe. can include fever, headache, dizziness, somnolence, weakness, rashes, increased pruritus, diarrhea, joint and muscle pains, hypotension, tachycardia, lymphadenitis, lymph angiitis, and peripheral edema. This reaction starts on the first day and peak on the second day after a treatment، وكلها ناتجة من killing of المايكروفيلاريae. طيب الدرج الخامس هو الميبندازول، هو synthetic benzimidazole that has a wide spectrum of anthelmintic activity and a low incidence of adverse effect. الميكانيزم اوف اكشن بتاعته بيعمل انهبيشن للمايكروتيوبيول سينثيسيس، بالتالي kill الهوكويمز والاسكاريس والترايكوريس eggs. Clinical uses: mebendazole indicated for use of ascariasis, trichuriasis, hookworm, pinworm infections, and certain other helminthic infections. الدرج السادس هو النيكلوزاميد، والنيكلوزاميد هو second line drug for the treatment of most tapeworms infections. والنيكلوزاميد هو عبارة عن سالسيلاميد derivative. الادل worm but not الova are rapidly killed, presumably due to inhibition of oxidative phosphorylation or stimulation of ATPase activity. طيب الكلينيكال يوز قلنا هو السكند لاين، بيستخدموه للتينا ساجيناتا اللي هو البيف تيب تاب ويم، تينا الصوليوم اللي هو البوك تيب ويم، اندايفيلو بوثريوم ليتم اللي بيسموها الفيش تيب ويم، بالإضافة لأنه بيستخدموه برضو في الانتستينال فلوك انفكشنز. الريك السابع هو البرازيكوانتيل، والبرازيكوانتيل effective في treatment of a schistosome infection of all species and most other trematode and cystode infections including cystocyrrhosis. The drug safety and effectiveness as a single oral dose have also made its usefulness in mass treatment of several infections. فهو very useful في انه يعالج لي الماس treatment، يعني الانفكشنز بالكميات الكبيرة. rapidly absorbed, bioavailability 80% من oral administration، والpeak serum concentration reached 1 to 3 hours after a therapeutic dose. والplasma concentration of praziquantel increases when the drug is taken with a high carbohydrate meal or with cimetidine. Bioavailability is remarkably reduced by drugs, for example phenytoin, carbamazepine, and corticosteroids. Praziquantel appeared to increase the permeability of trematodes and cystode cell membrane to calcium، بيؤدي للباراليسيس of الهيلمنز دي، بعد ذاك بيحصل لها اللي هو dislodgement and بعد ذاك بيحصل لها death. clinical uses بيستخدموا في الشيماتوميازيس والتينيازيس اللي هي التينا سانجيناتا والدايفيلو بوثريازيس. بيستخدموها برضو في الهيموفيلس نانا هيمونوبيلس نانا، بالإضافة لنيورو سيستيسيروزيس. Side effects: mild and transient adverse effects are common. They begin within hours after ingestion. Praziquantel and persist for about 1 day. Most common are headache, dizziness, drowsiness, and lassitude. Other may cause اللي هو nausea, vomiting, abdominal pain, loose stools, pruritus, urticaria, arthralgia, myalgia, and low-grade fever. Then we have pyrantel palmate
والبيرانتيل palmawate هو broad spectrum anthelmintic, highly effective for the treatment of pinworm, scaris, and Trichospongyalis orientalis infections. فهو برود سبيكتر، يعني بيستخدم لكمية كبيرة من الهيلمنث infections. It is moderately effective against both species of الهوكويم. Parental palmawate is effective against mature and immature forms of susceptible helminthes within the intestinal tract, but not against الميجراتوري stages في التيشوز or against الأوفا. فبالتالي هو effective بس للهيلمنتس الموجودة في الانتستينال أو الانتستينال tract. The drug is a neuromuscular blocking agent. فهو عبارة عن neuromuscular blocking agent. that causes release of الacetylcholine, inhibition of الcholinesterase enzyme المسؤول من التكسير بتاع الاسيتايلكولين. بالتالي يحصل زيادة في الاسيتايلكولين، ده بيؤدي ل paralysis of الورمز. بعد ذاك بيحصل expulsions للورمز من الانتستينال tract. Side effects and cautions: parental palmawate. Adverse effects are infrequent, mild, transient, may include nausea, vomiting, diarrhea, abdominal cramps, dizziness, drowsiness, headache, insomnia, rash, fever, and weakness. Parental palmawate should be used with caution in patients with liver dysfunction, as transient aminotransferase elevations have been noted. Thank you very much for your attention.